আসতে পারতো, জয়েন করতে পারতো? আমি স্যার একটু দেখবো চেষ্টা করে, মোটামুটি কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হয়, মানে তখন তো আসলে এতটা ভালোভাবে বুঝতে পারিনি, তো একটু জিজ্ঞেস করবো না হয় এরপরে, যে তারা যদি, বা আমাদের কলেজেরও অনেক ব্যাচ ট্যাচ তো আছে, তো তাদের সাথে একটু কন্ট্যাক্ট করবো খুনি। ওকে, দিব্যশ্রী তুমি তবে স্টার্ট করো। হ্যাঁ, welcome Sudeshna in Thank our you, ma'am. institute. Do you know anything about our institute? Have you gone through? ম্যাম সেরকম খুব একটা আইডিয়া Okay. নেই, আপনি একটা হ্যাঁ। Ravindra Psychotherapy Research Institute Trust was initiated its journey on 1st July 2018. Within these 4 years of duration, the trust established itself as premier institute of propagate the vision of Rabindranath Tagore and postulates of Ravindric psychotherapy. Through virtual network system, the institute continuously reflects the essence of where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. So we are also breaking the walls through the help of internet, obviously. It is research-led, future-oriented school focused on developing a new generation of thought leaders. This new research institute is Virtual Research Institute registered under Indian Trust Act 1882. Currently, this institute has many certified students. The institute is constantly engaged in dissemination of knowledge through short-term and long-term academic courses, trainings, internships, micro-internships, seminars, webinars, and workshops. Students are trained here by internal and external faculties. This institute always offers skill development courses for students and professionals under leadership of academic assistants and the Academic Council of Ravindric Psychotherapy Research Institute Trust. This academic council plays critical role in every academic activities and research. Here I would take the opportunity to introduce our board members, Ms. Sudipta Banerjee, Mr. Subroto Bado, Dr. Shitangshu Khatua, Dr. Rama Manna, and Dr. Debdulal Dottoray sir. RPRIT is Digital Research Institute, 5th Generation Institute. It has location as identification code. It has own classroom in Google. Teachers and academic administrations are virtual. Students are also virtual here. It has virtual syllabus, books, study materials. It is totally depending on internet service. RPRIT has conducted more than 200 workshops, and some of the workshops are based on research methodology, data analysis through R programming, school psychology theory-based workshop, regression statistics on school psychology, etc. In this institute, there are few ongoing skill development certification course. Those are story therapy, drawing therapy, dance therapy, educational dance for children, profile matching based career counseling, data analysis through art programming, school counseling, questionnaire formation on personal selection, applied psychometry, tele-counseling research internship in forensic psychology, and many more. Recently, we have completed 6-month online certificate course on school psychology. And now we are starting training on writing activity-based training manual for school psychology. To be a good trainer, having depth of knowledge is not sufficient only. Present era need everyone to be multitasking in their respective field. Thus, it is very much observed that preparing an effective training manual is also comes under job responsibility of the trainer. Training manual's effectiveness depends on trainees' takeaway from the training. It is evident that audiovisual mode of training is better than only lecture mode. Where trainees learn through participating in activity, they internalize the topic more.
even more than audiovisual mode. So this training will help us to learn about writing training manual, which is based on activity and performing arts. So before starting the main training portion, I would like to ask sir to please enlighten us about the Ravindric psychotherapy, its postulate, and how it can be reflect in our present training. Okay, ma'am. Okay, thank you, Dibusri. Thank you, sir. Sudeshna, whether my screen is visible to you? Yes, sir. It's visible. Okay. Now here you will find the key concepts of Ravindric psychotherapy. It is available in our site. Okay, we have the website rprit.org.in. Okay. That is our website. Okay, sir. So Dibusri has nicely covered the history, registration, and the different type of courses. And we are giving importance on the Ravindric psychotherapy postulates. The key concepts of Ravindric psychotherapy postulates are unbounded consciousness. So Sudeshna, can you tell me what do you mean by the unbounded consciousness? What comes to your mind? Sir, as we know that there are 3 steps of consciousness, that is consciousness, subconsciousness, and more than one. I forget this time, but unbounded means through consciousness, the thing which is open to anything, which have, I think, there is no boundary, so that we can think or we can learn freely or openly. So mostly, Yeah, that is true. So usually we are maintaining that is this is good, this is bad. Okay. yes, sir. So that our consciousness is binomial. Okay. Okay. Mm. But when you are thinking about the unbounded consciousness, there is no question of the good and bad. Okay, sir. Because the good and bad is the relative term. Okay. Okay, sir. So in the Western psychology, you will find that is the principles of reinforcement, reward, punishment, incentive planning, etc. Yes, sir. For what purpose? To control the consciousness. Okay. Okay, sir. Okay. And as a result, what happens? The creativity is impaired. Right, And sir. people Right. are afraid. People are afraid Mm. of being creative. Okay. Okay, sir. So that is the very serious issue. And when we are thinking about the Ravindric psychotherapy postulates, we are assuming that is the each individual is creative in nature. Okay. So the consciousness is unbounded. Okay. Okay, sir. So everybody is free to think, free to live. Total freedom is there. But total freedom does not mean that there is no control. Control will be there and control will come from within. Okay. So when it is possible when individual is guided by the education. Yes, sir. Number one. Okay, sir. And when the individual is exposed to the simulated environment. Okay. Okay. Yes, sir. Another thing, when individual himself or herself can customize the situation wherein individual can solve the problem. Okay. Okay, sir. So there are 3 approaches Mm. for the change in consciousness. Okay, sir. Now the second point is freedom to create flows.
across the three layers of consciousness. Usually we are habituated with the Freudian model of psychoanalysis. There we find the three stages or three layers: Okay, sir. conscious, subconscious, unconscious. Yeah, right, sir. But in Rabindic psychotherapy, we are not considering the unconscious. Okay, Yes, sir. we are considering only the conscious. Okay, sir. And in the consciousness, we are talking about the flows in consciousness. Okay, sir. So initially, for example, when you first learn psychology, this word, at that time, you are trying to spell the word, right? Yes, sir. PSY. Yes, sir. Psychology, PSYCHO. So Pishi Chalo Jai, like that. So that is the Murto layer. Yes, sir. So that is the morphological structure Okay. of any object. And when you accept the object, okay, Yes, sir. then you can feel the object. Okay. So when you study the object, for example, when you take the course of psychology and you are studying psychology, then the psychology is not the Pishi Chalo Jai. Psychology becomes something other than Pishi Chalo Jai. Yes, sir. So that is the flow. So the flow occurs at the rag layer. Okay. And when you find all the principles of psychology in yourself, Yes, sir. when you internalize the psychology in yourself, then it becomes Saraswat layer. Okay. Okay. So during the teaching, our approach will be sustainable education. And sustainable education is possible when the lesson will be at your Saraswat layer. Right, sir. So what is Saraswat layer? That is the layer in which individual does not differentiate or discriminate from self and the object. Okay. So when I am talking, that is, you are the psychologist, but I am psychologist. Yes, sir. That means there is no differentiation between the psychology and me. So it is a totally merging. It is total harmony. Okay. Yes, sir. And the third one, non-leveling. Non-leveling is vital because in Rabindic psychotherapy, we are not categorizing individual. Okay, as you are totally failure or you are very much successful. So 1, 0, no, we don't want. We accept the continuity between 0 and 1. Okay. Okay, so there is no question of binary logic. Okay. Okay. Yes, sir. Now, recently we have completed the school psychology course. And this course
provides the huge knowledge about the school psychology theories, tools, techniques, etc. Mainly it becomes information sharing. So the individual gathers the knowledge, Okay, sir. but this knowledge not very much sustainable. Why? Because if you ask the students about school psychology issues, okay, Mm. due to lack of the cultivation, they may forget. Right, sir. Therefore, my approach or our approach is to design the course in such a manner Yes, sir. so that the course will be sustainable. Okay. Can you remember any game, childhood game, So indoor or outdoor? indoor So indoor game, or outdoor? outdoor football. Okay, football. Yeah. Suppose the group activity is playing football. Yes, sir. So after playing the football, what are the things we learned? We learned the group dynamics, Yes, sir. Team playing. team management. Yes, sir. Time We are management. Yes, sir. correct. Leadership theory. Yes, sir. So writing activity-based manual will be like this. So there will be some activity. The activity will be the group activity, Okay, sir. and next is the theory. Okay, sir. In your MBA class, Yes, sir. your teacher initially present some case study. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So that is the style. Okay. 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 Yes, sir. Here, instead of the case study, we will give importance on the activities. Okay, sir. Is it clear to you? Yes, sir. Now it is over to Dibbasri. Okay. Yes, sir. Thank you, sir, for sharing this thing and guiding us that towards which direction we will go in this course. So, just for an example, that what kind of activity-based training manual, when we are saying, what we are actually trying to say, like as sir said, that first we will discuss conduct some activity where trainees will be involved in that, and through that activity we will further discuss about the theory related to that activity. That activity apparently may not seem as reflecting that theory, but when we will work on it, when we discuss on it, the theory will come up. Okay. Okay, So ma'am. we will together, we all will learn how to write such training manual. So we have very short time, as you know, this is a 1 month course. Yes, So ma'am. we will have 8 classes. So Okay, ma'am. let's go through the training schedule first. So today is our first class. This is mainly introduction class. It's orientation about RPRIT, Okay, ma'am. and we get chance to know about your background and your expectation from this course also. Okay. Yes, So ma'am. in next class, we will get orientation
of training manual. What is training manual and all this. Then third class, we will learn about the steps of activity-based training manual. That Okay. what are the steps we should follow. Okay. 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 And in fourth class, we will get orientation about school psychology, as we have designed this course based on school psychology. But one thing, that if we learn how to develop activity-based training manual, we can apply it on economics or any other subject or any other branches of psychology or anything. But this course is focused on school psychology. That's why we will have an orientation class, school psychology. Then Okay. on next class, we will have a presentation by our students on school psychology and whatever they have learned. During the class, you will get to know that what is this presentation is about. Then in next class, we will learn about role of performing arts. As we will try to incorporate the performing arts in our training manual as activity. How it can help us to understand the theories of school psychology or anything. Okay. Okay. Then in next seventh class, we will have again a presentation session by our students, and as well as from our institute, there will be some presentation. And the last and eighth class will be an exam. It's a 50 marks exam, written exam on topic of school psychology. Okay. Actually, this training is also one of the activity-based training. That's why we put so many presentation and exam. Exam is on school psychology, but we have only one class for school psychology. So how will you learn? Actually, through the presentation and other process, we will guide you to learn about those topics. So Okay. what we are want to convey, we Yeah. are trying to portray through this training. Okay. Okay. So this is the schedule for our coming classes. And let me fix the class timing with you. Is Saturday comfortable for you? Yes, ma'am. No issue. Sir, Saturday class রাখা যেতে পারে? হ্যাঁ মানে রাখো 7 to 8 বা 8:30 ম্যাক্সিমাম ক্লাসটা হ্যাঁ হবে। ওটাকে ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই জন্যই আমি মানে ওটাকে ব্লক করে দিতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর আরেক দিন কোন দিন হতে পারে উইকডেজ এর মধ্যে? ম্যাম মানডে টু ফ্রাইডে যে কোনো দিনই, মানে 7টা থেকে করতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, 8টা থেকে হলে কি অসুবিধা আছে না না উইকডেজে? না 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 না, কোনো অসুবিধা নেই, 8টা থেকে আমি ফ্রি। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমরা যে কোনো Wednesday- ক্লাসকেই 1 আওয়ার রাখো হ্যাঁ 1 আওয়ারের বেশি করো না ঠিক আছে স্যার, তাহলে ওয়েডনেসডে রাখছি 8 to 9 আর স্যাটারডে 7 to 8। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, ঠিক ওকে। আছে। আর এইভাবে যদি ভাগ করো দিব্যশ্রী এইভাবে ভাগ করো আচ্ছা, লেকচার টিউটোরিয়াল প্র্যাকটিক্যাল দ্যাট ইজ বেটার তুমি যদি লেকচার দিচ্ছ টিউটোরিয়ালটা হচ্ছে গুগল ক্লাসরুমে আচ্ছা, হ্যাঁ গুগল ক্লাসরুমটা তো আছে গুগল ক্লাসরুমটা ইউজ করতে হবে হ্যাঁ নিশ্চয়ই। সেখানে ধরো আজকে যা কিছু আলোচনা হলো তুমি একটা দুটো প্রশ্ন ওখানে দিলে হ্যাঁ। সুদেশনা সেটা যখন সময় পেলো সেটা লিখে ফেললো হ্যাঁ সেটা তোমার টিউটোরিয়াল হয়ে গেল হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। ওকে। বলে আমার মনে হয় বেটার হবে আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে ঠিক আছে, সেভাবেই করা হবে। ওকে, আমি একটু একটা জিনিস দেখিয়ে দেই আচ্ছা হ্যাঁ, তোমার কিছু বলার থাকলে এটা বলে দাও আগে আমি অ্যাকচুয়ালি একটা ছোট এক্সাম্পল দিতে চাইছিলাম যে হ্যাঁ আমরা ওটা তুমি দেখিয়ে দাও মানে ওই তুমি ইনক্লুশন নিয়ে যেটা বানিয়েছো সেটা একটু দেখিয়ে দাও ওইটা এখনই দেখাচ্ছি না স্যার, ওটা পরে শেয়ার করা যাবে। এখন আমি একটা ছোট স্টোরি থ্রু দিয়ে বলতে চাই। অ্যাকচুয়ালি স্টোরি থেরাপির কোর্স আমরা স্যারের কাছ থেকেই শিখেছি, আর সেটা নানা রকম ভাবে মডিফাই করে বিভিন্ন ট্রেনিং এ ইউজও করা যেতে পারে। তার একটা ছোট এক্সাম্পল আমি শেয়ার করতে চাই, যাতে একটু বোঝা যায় যে আমরা ঠিক কিভাবে চাইছি ট্রেনিং গুলোকে সাজাতে। কারণ আমরা যে ট্রেনিং ম্যানুয়াল গুলো লিখবো সেখানে এই ধরনের এইটাই রাখতে হবে তা না, এই ধরনের কোনো কিছু আমরা রাখতে পারি। সেটা যে স্টোরিটা হচ্ছে, যেটা আমরা খুব ইসব এর খুব কমন স্টোরি একটা জানি, যে টর্টয়েজ আর খরগোশ কম্পিটিশন করেছিল। আচ্ছা, তুমি সেই স্টোরিটা জানো? হ্যাঁ ম্যাম জানি। আচ্ছা, একটু বলো যতটুকু মনে আছে বা যেভাবে আছে, বা সেখান থেকে আমরা কি লার্নিং পেয়েছিলাম।
হ্যাঁ, খুব জাস্ট যদি একটা বলি যে ওদের মধ্যে যে কম্পিটিশনটা ছিল, তো তার হুম। মধ্যে আমরা প্রথম থেকে দেখেছি যে মানে খরগোশ হয়তো খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছে এবং হুম। সে তার মানে লং রানে খুব ফাস্ট এগোচ্ছে স্পিডের ক্ষেত্রে, কিন্তু হুম। টর্টয়েস হয়তো আস্তে আস্তে যাচ্ছে। কিন্তু হুম। একটা টাইম পরে গিয়ে হয়তো তার স্ট্র্যাটেজি বা প্ল্যানিং সেরকম না থাকায় বা গোল ওরিয়েন্টেড ও অতটা বেশি সেই জায়গাটাতে পৌঁছতে না পারে, মানে ও হুম। নিজেও অনেক বেশি ওভার কনফিডেন্ট থাকায় একটা জায়গায় হুম। গিয়ে ও যখন মনে করে যে হ্যাঁ আমার পিছনে আমার যে কম্পিটিটররা আছে তারা হয়তো হুম। যতক্ষণে পৌঁছবে আমি হুম। অনেকটা তো এগিয়ে আছি, তো আমি ঠিক জিতে যাব। কিন্তু হুম। সেই সময় হয়তো তার কম্পিটিটর আস্তে আস্তে যাচ্ছে, কিন্তু যেতে যেতে একটা হার্ড ওয়ার্কের মাধ্যমে সে হুম। কখন যে জিতে গেল সেটা খরগোশ জানতেই পারলো না। তো হ্যাঁ। সেটা থেকে আমরা এটাই শিখি যে হার্ড ওয়ার্ক নিশ্চয়ই একটা টাইমে গিয়ে আমরা তার তো ফল পাবোই। আর একটা হুম। হচ্ছে যে নিজের যখন আমি একটা লাইনে যাচ্ছি বা পড়াশোনা করছি বা যদি আমি খরগোশকে দিয়ে বা হ্যাঁ। আমাদের দিয়ে কানেক্ট করি, তো সেখানেও আমার ওভার কনফিডেন্ট হওয়া কখনোই উচিত নয়, যে বা আমার হুম। ট্র্যাক থেকে কখনো সরে যাওয়া উচিত নয়, যে আমি যে হুম। সময়টা ভাবলাম যে আমি হয়তো ঠিক আছে হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেখানেই হুম। আমার কম্পিউটার আমাকে হয়তো বেরিয়ে যেতে পারে। তো আমাদের সেই জায়গাটা নিজের ফোকাসটা যাতে না সরে, এবং হুম। আমরা যাতে হার্ড ওয়ার্কটাও, হুম। মানে এখন তো হার্ড ওয়ার্ক স্মার্ট ওয়ার্ক দুটো ঠিকই। নিয়েই যাতে চলতে হ্যাঁ। পারি, সেইটা একটা হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই। এবার মোটামুটি। আমরা যখন ছোটবেলায় এই গল্পটা পড়েছিলাম, এই গল্পটা যেখানে শেষ হতো সেখানে লাস্টে একটা লাইন লেখা থাকতো যে স্লো বাট স্টেডি উইন্স দ্য Is the রেস। rest. Yes, ma'am. হ্যাঁ, এটা মানে আমরা যে যে বইতেই পড়ে থাকি না কেন, গল্পের শেষে এই লাইনটাই ছিল আমাদের লার্নিং, যে স্লো বাট স্টেডি উইন্স দ্য রেস। এবার কি হলো, যখন খরগোশ আর কচ্ছপের এই রেসটা হয়ে গেল আর খরগোশটা হেরে গেল, তো খরগোশের তো খুব মন খারাপ হলো যে হ্যাঁ, আমি এত ভালো দৌড়ই আর আমি একটা কচ্ছপের কাছে হেরে গেলাম, এটা তো একটা খুব অপমানের ব্যাপার হলো। হ্যাঁ, তখন ও অনেক ভাবনা চিন্তা করে পরদিন কচ্ছপকে বললো যে চলো আবার আমরা রেস করি। তো ঠিক আছে, আচ্ছা। কচ্ছপেরও ভালোই লেগেছে, হ্যাঁ আমি তো জিতেছি, স্লো হুম, বাট স্টেডি থাকলে আমি ঠিক জিতবো। তো হুম, পরদিন আবার ওরা রেস করলো। হুম, এবার তুমি লার্নিং গুলো বললে যে হুম, ওই ওভার কনফিডেন্ট হব না, হুম। বা আমাকে যে আমার গোলটা, ভুলগুলো, হ্যাঁ, 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 হুম, খরগোশ এখন ওটা শিখে গেছে। হুম, তো সেই জন্য খরগোশ কি করলো, খরগোশ থামলো না, খরগোশ স্পিডেই ছুটলো কিন্তু হুম, কনসিস্টেন্টলি মেনটেন আচ্ছা, করলো। আচ্ছা, তাহলে এখন পরের দিন কি হলো, কচ্ছপটা কিন্তু হেরে গেল, হুম, হুম, খরগোশটাই জিতলো। হ্যাঁ, তো সেদিনের ওদের দিনের শেষে লার্নিং হলো হুম, যে ফাস্ট অ্যান্ড কনসিস্টেন্ট উইন দ্য রেস। ওকে, ভুল নয়, হুম, ঠিক হুম, আছে। হুম, তখন এবার পরদিন বাড়ি গিয়ে এবার কচ্ছপের খুব মন খারাপ হলো যে হ্যাঁ, আমার এতদিনের রেপুটেশন আমি হারিয়েছি, খরগোশকে এত গল্প হলো হুম, আর এরকম ভাবে আমি হেরে গেলাম। তো হ্যাঁ, একটা কিছু তাহলে ভেবে বার করতে হবে, মানে এভাবে হেরে যাওয়াটা ঠিক মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। হুম, হুম, ও অনেক ভেবে চিনতে তারপরে আরেকদিন খরগোশকে ও আবার চ্যালেঞ্জ করলো যে হ্যাঁ, চলো আবার আমরা আরেকটা রেস করি। আচ্ছা, তো সেই দিন যখন রেস হবে তখন শুরুতে কচ্ছপ বললো যে আজকে আমরা সেম রুটে যাব না, আজকে আমরা একটা অন্য রুটে যাই। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো হ্যাঁ, হ্যাঁ, অন্যদিকে গেল। হুম, এবার অন্যদিকে যখন গেল সেখানে মাঝখানে একটা পুকুর আছে, হুম, পুকুরের সামনে এসে খরগোশ তো দাঁড়িয়ে গেল, ও হুম, তো আর পারছে না, কিন্তু কচ্ছপ তো তখন সাঁতরে চলে গেল হাঁটতে পুকুরে, চলে গেল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কমপ্লিট করতে হুম, পারলো। হুম, তাহলে এখন কি হলো যে আমি ফার্স্ট হই বা কনসিস্টেন্ট হই, হুম, বাট যদি আমার ডিফারেন্ট মাল্টিটাস্কিং স্কিল সেট না থাকে তাহলে হ্যাঁ, সব রেসে যে আমি জিতবো তা নাও হতে পারে। ও হ্যাঁ, স্লো, কিন্তু ওর কাছে কিছু অ্যাডিশনাল স্কিল ছিল, সেই হ্যাঁ, জন্য ও হ্যাঁ, যখন চ্যালেঞ্জটা বদলে গেল, যখন সিচুয়েশনটা বদলে গেল, ও কিন্তু সেই সিচুয়েশনে কোপ আপ করতে পারলো। হুম, হুম, তো ওকে ম্যাম, তারপর তো দুজনেই ভাবছে যে এরম ভাবে তো চলতেই থাকবে, তাহলে হুম, হুম, একদিন আমি ওকে চ্যালেঞ্জ করবো, একদিন ও আমাকে চ্যালেঞ্জ করবে, হুম, তা কি করা যেতে পারে। তো ভেবে চিন্তে তারপর আরেকদিন খরগোশ বললো যে চলো আমরা আবার রেস করি। হুম, তো যখন এবার রেস হবে তখন ওই কচ্ছপের যে রুটটা ছিল পছন্দ করা, সেই রুটেই এবার হলো। এবার আবার ওরা পুকুরের সামনে এসে পৌঁছলো। তখন ও কচ্ছপকে বললো যে আমরা তো এইভাবে করতে থাকলে একদিন তুমি জিতবে একদিন আমি জিতবো, তার চেয়ে চলো না আমরা দুজনে একসঙ্গে জিতি। তখন কচ্ছপ বললো হ্যাঁ, তাহলে আমাদের মধ্যে এতদিন ধরে দৌড়ে দৌড়ে আমরা বেশ বন্ধুও হয়ে গেছি একসঙ্গে। হ্যাঁ, তখন কি করলো, কচ্ছপটা ওর পিঠে খরগোশটাকে নিয়ে পুকুরটা পার হয়ে গেল, করে গিয়ে ওরা দুজনে মিলেই ওদের যে গোলটা ছিল সেটা অ্যাচিভ করতে আচ্ছা, পারলো। বলো, হুম, হুম, এটা ওরা কি করলো বলতো? টুগেদারনেস, ওরা একসাথে হ্যাঁ, যে মানে টুগেদারনেস আছে, এবং এটা খুব বড় ব্যাপার হচ্ছে টিম বিল্ডিং। যখন টিম আমরা বিল্ডিং, মাল্টি ডিসিপ্লিনারি প্রফেশনালসরা কোনো টিম বিল্ডিং করি
ধরো কোনো একটা সিচুয়েশনে কোনো একজন দুটো ডিফারেন্ট প্রফেশনালের লোক একসঙ্গে কাজ করছে, একজন ধরো লিগ্যাল প্রফেশন আর একজন সাইকোলজির প্রফেশনাল আসছে, তো দুজনের নিজের জায়গাতে যথেষ্ট মানে অ্যাচিভ করেছেন, যথেষ্ট করেছেন, কিন্তু যখন একসঙ্গে কাজ করা তখন অনেক সময় মনে হতে পারে যে না আমি খরগোশ না আমি কচ্ছপ, কিন্তু কেউই খরগোশ বা কচ্ছপ না। যদি আমরা অ্যাজ আ টিম কাজ করি তাহলে হয়তো আমরা আমাদের যে বিগার গোলটা সেটা অনেক ভালোভাবে তাড়াতাড়ি achieve করবো। আর হ্যাঁ, হয়তো ম্যাম অনেকটা তাড়াতাড়িও অ্যাচিভ করতে পারবো। এক্স্যাক্টলি। তো এই যে এখন আমরা এই ডিসকাশনটা করলাম যে ইম্পর্টেন্স অফ টিম বিল্ডিং, ইম্পর্টেন্স অফ টিম প্লেয়িং, সেইগুলো যদি অনেক থিওরি দিয়ে অনেক বড় বড় প্রেজেন্টেশন দিয়েও বলা যায়, কিন্তু এই যে একটা খুব সাধারণ ছোট গল্প দিয়ে বললাম, আমার ধারণা তুমি বুঝতে পারলে আমি কি বলতে চাইছি, তাই না? এবং এটা হয়তো আমাদের পক্ষে মনে রাখাটাও অনেক সহজ। হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, তো আমরা যে ট্রেনিং ম্যানুয়াল ডেভেলপমেন্টের কথা বলছি বা রাইটিং এর কথা বলছি, এটারও কিন্তু ব্যাপারটা ওই রকমই, যে ব্যাপারটা অনেক সহজ। মানে আমি জানি আমি কি মেসেজ কনভে করতে চাইছি, বাট আমি কিভাবে কনভে করব সেটা, যেমন আমি শুরুতে বললাম, একটা হতে পারে লেকচার দেওয়া, আরেকটা হতে পারে অডিও ভিজুয়াল মোড। আমরা জানি যে অডিও ভিজুয়াল মোডে আমরা কোনো কিছু দেখলে সেটা আমাদের লেকচারের চেয়ে অনেক বেশি মনে থাকে, যে হ্যাঁ একটা সিনেমাতে আমরা কিছু দেখেছিলাম সেটা অনেক ভালো মনে থাকে। সিমিলারলি আমরা যদি কোনো একটা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে নিজেরা ঢুকে করি, হ্যাঁ আমি নিজে হাতে এই জিনিসটা রান্না একটা বানিয়েছি, তাহলে আমি খুব ভালোভাবে জানি যে সেই রান্নাটা কি করে করতে হয়, নাকি আমি ধরো রেসিপিটা শুধু পড়েছি রোজ বা আমি টিভিতে দেখেছি রেসিপিটা করতে, তার চেয়ে অনেক বেশি ভালোভাবে আমি জানি যে রেসিপিটা আমি নিজে রান্না করেছি। তো এটাই হচ্ছে আমাদের এই ট্রেনিংটার অবজেক্টিভ বলো বা উদ্দেশ্য। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা ভীষণ ভালো বলেছো। আচ্ছা সুদেষ্ণা, তোমাকে মাথায় রাখতে হবে এটা কিন্তু করছি আমরা টিচার ট্রেনির জন্য। এইটা তুমি যদি ভুলে যাও আবার গন্ডগোল হবে। এটা কিন্তু ছোট ছোট বাচ্চার জন্য করছি না, এটা টিচার ট্রেনির জন্য করছি। টিচার ট্রেনি যারা স্টুডেন্টদের পড়াবে, মানে এটা বেসিক্যালি টিওটি আর কি, ট্রেনার অফ টিচার্স। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ঠিক আছে, ওকে স্যার। স্যার আজকের ক্লাসের জন্য মোটামুটি এইটুকুই ভাবা ছিল, প্রায় আমাদের 1 ঘন্টার কাছাকাছি হয়ে গেছে। তাহলে আমরা আজকে ক্লাস এখানেই কনক্লুড করছি। সুদেষ্ণার যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে, বলার থাকে, বা কোনো কিছু এক্সপেকটেশন শেয়ার করার থাকে তাহলে প্লিজ। ম্যাম আপাতত তো সেরকম কিছু আমার ভালোই লেগেছে ফার্স্ট ক্লাস, আপনাদের সাথে আলাপ হয়ে কথা বলে। আর আমি মেনটেন করব মানে ঠিক টাইমে যতটা যেভাবে আপনারা বলবেন সেটাই। আর একটা জিনিস আমি দেখবো যে যদি আমার বন্ধু বান্ধব কেউ মানে এখনো আর কি জয়েন করতে চায়, যেহেতু আমাদের সব ইন্ট্রোডাক্টরি হলো, সেটা আমি তাদেরকে একটু চেষ্টা করবো মেসেজটা দেওয়ার আর কি। কারণ এই যেটা আমরা বানাতে চাইছি সেটা হচ্ছে পুরোটাই ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং এর ব্যাপার, এখানে কোনো একটাই হতে পারে সেরকম নেই। কাজে যত বেশি মানুষ ইন্টারঅ্যাক্ট করবে তত হয়তো সেই ওপেনিং গুলো আমাদের সামনে আসবে। কাজেই মানে আরো বেশি স্টুডেন্ট আসাটাই ভালো আমাদের সবার জন্যই। ঠিক আছে, ওকে ওকে স্যার, তাহলে আজকে ক্লাস এখানে ঠিক আছে। সুদেষ্ণা, তুমি কিন্তু স্কুল সাইকোলজির বই যদি কিনতে চাও তুমি আইএসআই তে এসে আমার কাছ থেকে কিনে নিতে পারো। হ্যাঁ, সেটা থাকলে তোমার কাছে একটা রেফারেন্স হিসেবে সুবিধা হবে, তোমার পক্ষে সুবিধা হবে। আমাদের বাংলাতেও আছে, ইংরেজিতেও আছে, যেটা হিসেবে তুমি চাও সেটাই তুমি পেয়ে যাবে। আর স্যার এমনি যদি, তো আমি বলছি যে মানে মানে আমি তো যাওয়াটাই একটা সমস্যা, মানে টাইম। কোথায় থাকো? আমি থাকি তো কল্যাণী, এবার তাহলে এবার আমাকে আবার কল্যাণী। আচ্ছা, কল্যাণী তো এইখানে। হ্যাঁ বলো। যদি মানে এরকম হয়, আমি আপনার সাথে দেখা করার জন্য তো নিশ্চয়ই সেটা ঠিক আছে। আর যদি আপাতত বইয়ের ক্ষেত্রে কি কোনোভাবে হোম, মানে আপনি যদি অ্যাড্রেস দিয়ে পাঠিয়ে দেন সেরকম। জিনিকে বললেন, ওই সুইগিতে জিনি আছে বলে নাকি জেনি আছে, ওইটা ওদের মাধ্যম দিয়ে। সুইগিতে তো আসে না, তবে আমার যদি থাকে, আর যদি সেরকম না থাকে তাহলে আমি না হয় গিয়েই কালেক্ট করবো। হ্যাঁ, তুমি আসলে ভালো, তোমার সঙ্গে দেখা হবে। আর তা নাহলে আচ্ছা তোমার যদি না, বন্ধু বান্ধব কেউ থাকে তাকে পাঠিয়ে দিতে পারো, আমি তাকে দিয়ে দিলাম, তুমি রেফারেন্সটা আমাকে দিয়ে দিলেন। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে স্যার আমি দেখছি যে কবে সময় করে আমি তাহলে একদিন গিয়ে যদি আপনার সাথে দেখাও করে আসতে পারি, আর যদি বইটাও কালেক্ট করে আনতে পারি।
ঠিক আছে। আর স্যার তাহলে ম্যামের কাছ থেকে আপনার নাম্বারটা নিয়ে আমি সিভিটা দিয়ে রাখবো, আর তাহলে ওখানেই হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনাকে একবার জানিয়ে দেবো যে তুমি আমাকে কবে তোমার আপনি সিভিটা দিয়ে দাও, আমি দেখছি আমাদের ইনস্টিটিউটে নানা রকম কাজ হয়, হুম, হুম, বিশেষ করে আমাদের মানে সাবজেক্ট প্রমোশনটা একটা মস্ত বড় জায়গা। আচ্ছা। তো আর স্যার একটু জেনে নেবো যে আপনি কবে ফ্রি থাকবেন, তাহলে আপনার সাথে দেখা করে বই কালেক্ট করে নেবো না Sure, হয় sure. তখন। ঠিক আছে স্যার? ওকে, ওকে স্যার, Okay. থ্যাংক ইউ Thank you. ম্যাম, থ্যাংক ইউ আচ্ছা, স্যার। থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার, Thank you, Sudarshan. থ্যাংক ইউ ম্যাম। হ্যাঁ।